بیا هم سلامونه، وقت مو بخیر. سلام و شب همتان بخیر. به جلسه امروزی خوش آمدید. یک جمله پنجمین جلسه Introduction to Online Business می باشد. همچنان جلسه فکرم سومی توسط استاد محترم آمینه احمدزی. از استاد گرامی بازم برای وقت گذاشتن و زحمت که به این مضمون اختصاص دادن تشکر میکنم. استاد تاسو زحمت نریره مننه. تاسو کولی سي درس شروع کوي د مورک. مننه وبایرجان تاسو ښه لکه څنګه چې زه فکر کوم نایب درس باید په انګلیسي ورکړو همداسې ده که نه څنګه استاد پوه نه شوم؟ زه فکر کوم ستاسو لخوا ماته ټیکس کړه چې نن باید په انګریزي باندې درس ورکړو نن لیکچر وړاندې کوو استاد تیر درسونه کې ځینې محصلین وو چې هغوی دري ویل او پښتو کې مشکل درلود، نو د هغې په خاطر فکر کوم دوی ټول په انګلیش وایي نو هغه به بهتره اوسي چې ټول اوسي. ښه خبره ده Okay, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and good evening everyone. I hope you have had a wonderful day. Welcome to tonight's lecture. So before we begin, I'd love to take a moment to hear from each of you. Could you please share any update, your accomplishment, or maybe interesting experience from your last week? Is there any good news you have to share with your classmates today? Okay, so I think you have any good news, by the way. So we'll start out today's lecture. Today we'll talk about managing people, organizations, and executive. So come to our contents. In today's lecture, we have 3 chapters. The chapter 8 will begin with the managing people, align and work with the goals. Chapter 9 will be talking about the role of the manager in organizations, and the chapter 10 will talk about responsibility and executives in modern organizations. So let's start from the first, our slide. So key factors, core principle, and what is matter. Here we are using the book from the Peter Deckers that he believed the principle of the management. The rule or the primary rule of the management is to enable the organization to achieve its objective by focusing on the efficiency and effectiveness. He proposed that understanding what the matter most, people, task, and result is the key organization success. So to reach all success, it divides into 3 parts. The first, the aligning of the goal. You know, it is the most important point. Goals should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bounded. In most cases, useful and smart. Manager must connect organization's goal and individual objective, ensuring that everyone understanding their role in achieving broader outcome. So secondly, you have to focus on the result. Management must prioritize outcome over the mere activity. So, for example, the company's tracking consumer certifications must align marketing and operational efforts to achieve measurable improvements in your customer's experience. I would love to hear from you. Why it is matter? Is there anyone to answer this? Why it is matters to you, or do you have any perspective idea you want to share with your classmate? Oh, Madina, I think she left. Okay, I'll tell you, it's okay. So, in organizations that align their goals with the individual performance, achieve higher productivity, employee satisfactions, and long-term goal success. Therefore, we said it is matter for us. I'll give an example. So, software company aiming to reduce client alignment is sales, support, and development team align the goal.
sales gather customer feedback, developers improve features and support ensure problem resolutions, collectively achieving the result. So let's talk about the key resource. In this game, we emphasize the critical value of a human resource, arguing that the true asset of an organization or it is people, employees' unique talented knowledge and skill or what drive innovative and performance. So we can divide it into two parts. So the first, understanding individual strength, and the second, motivation and engagement. When you want to understanding individual strengths, you have to know about the manager. So manager should assess employee competencies and place them in roles that leveraging their capabilities. Tools like SWOT concept analysis, SWOT, I mean strengths, S for strengths, W for weakness, O for opportunities, and T for threats, can help identify individual potential. And secondly, motivate and engagement. Intrinsic motivations and extrinsic motivation, is divided. So for our intrinsic motivations, so the passion and purpose is important. Like even in extrinsic motivation, so rewards and recognition, driving the productivity. Investing in a professional development and providing growth opportunity lead to the higher retention rates. And the third one is the empowerment. Empowering employee by giving them decision-making authority fosters accountability and innovation. So it's a good example like for Google company, employees are encouraged to dedicate 20% of their time to passion project. The approach has led to innovation like Gmail demonstrate the importance of the leveraging employee creativity. So let's talk about the role of the manager in managing the work. The writer of this book is a Peter Drucker. He viewed the managers as enablers who guide their team to success by providing directions, removing obstacles, and fostering collaboration. Destroying this point, he pointed the 3 points for all of that. The first is setting a clear expectation, feedback, and development. The third one is supporting work environments. If you set clear expectations, a rule, goal, and deadline, help employee focus on deliverability without any confusion. So manager can we simply use some shortcut operation for our today's lecture like a OKRs, I mean objective and key results to track the major progress. Secondly, feedback and development. Constructive feedback is essential for growth. Manager should offer regular reviewing and set an actionable improvement plan. So training program and mentorship opportunity can help develop employee skill. It is really important and first when you start your work, your university or wherever you are, you have a good mentor. The good mentor will push it up. And the third one, that's a supportive work environment. Creating a positive culture where employees feel value, improve morale and productivity. The most people are left their job not because of their own problems. So they don't have a good environmental, they don't have a good work environment place. So it is important when you work, when you have employee, the environment is more important for you to provide for them. So I'll give an example for you. In a hospital, the nurse manager ensures smooth operation by scheduling staff efficiency. So mentoring a junior nurse and regularly checking patient satisfaction score. So manager as a integrators, that we are emphasizing that the integrative role of manager is a balancing
the need of the employees, customers, and society, while aligning them with the organization's objective. So, to reach this goal, we have to balance our stockholder needs and also our creating synergy. When we talk about the balancing stockholders' needs, so we have to talk about the employees, first job satisfaction and personal development. Second, customer. For customer, it's really important to quality, affordability, and reliability. In society, ethical practice, environmental sustainability, and societal responsibility. The second one is the creating synergy. Managers should align the good of a different department to ensure seamless collaboration. Cross-functional teamwork is critical for innovation in problem solving. So let me give you an example for this to clear for all of you. If a company transitions to sustainable packaging balance society expectations for the eco-friendly practice, customer demand for affordable product, and employee involvement in the production process. So we need more services for customer. It is a good policy. So let's talk about the decision making. When you talk about the role of the manager, the leading, and everything, so it is time to you talk about the decision making. Always stress the importance of informed, rational, and timely decision making to achieve organization's object. So when you're working in an organization or you're leading the organization, you have to have someone to make a decision strongly, independently. And also you have to control the employee. To reach this goal, I also point out the three really important points and share with all of you. The first, data-driven decision. The manager must rely on accurate data and analysis to identify trend, assess risk, and project outcome. Secondly, tools like decision trees and before I share with you the SWOT, having shortcut look at a SWOT, analyze, aid in evaluating option. Second, timeline. So delayed decision can lead to missed opportunity, while rash decision may overlook critical details. You know, it is a business. We account on every second. So every second is really important for all us. So we have to pay attention for time. Problem solving. Decision making often involves resolving conflict and addressing challenge effectively. Let me share the example of Ireland analysis flight. So when the delay uses real-time data to identify bottlenecks, such as a maintenance issue or staffing shortage, and make adjustments to reduce future delay. So now we know about the manager decisions, structure, and also how to make a decision. Let's talk about the organization structure. A well-designed structure is vital for the clear communications, effective operations, and achieving strategic goals. To achieve this, we have to clarify the clarity of the rules. So employee need, or they should understand their responsibility and reporting lines to avoid duplication of effort, to gap and accountability. It means when you hire someone to work with you, it is their right to know what to do, what is their responsibility in back of your organizations. Secondly, effectively communication channel. Open communication across hierarchical level, fostering transparency and trust. Tools like Slack or Microsoft Team facilitate collaboration in a modern workplace. Thirdly, you can supporting goals. Every organization, everywhere where you start your working, you need to supporting goals. First, you set a goals. And secondly, there will have to be someone to support your own goals.
So the structure should align with the operational and strategic goal, whether hierarchical and matrix or flat. Like when you start up with a flat structure promoting aligned innovations, while a multinational corporation may use a matrix structure to manage its goals and operation. At this point, I would love to hear from you. Could you tell me what is the difference between the leaders and the managers? Well, after that, we will talk about the leadership and management. First, we have to know about who is the leader and who is the manager. Is anyone want to voluntarily talk about this point? So if you want to talk about this, go ahead. Okay, dear teacher, could I explain by Pashto? Because I can't speak very well. Okay, thank you, sir. مننه استاد. نو ما کولی شئ تاسې موږ ته د لیډر او همدارنګه د یو منیجر په کړه کوم لیډرشپ خو موږ دې ته ویلی شو استاد چې عام بله استاد محترم زما غږ درځي لیډرشپ خو موږ دې ته ویلی شو استاد محترم عام طور سره چې کله لکه خاص طور یعنې پرسونالټي لاس لاندې لکه واخلې یو رئیس جمهور یا یو رئیس د یو شرکت یا فرضاً که هر یو پوسټ چې هغه عامه طور سره چې هغې لاس لاندې خلک کار هدایت ورکوي چې داسې وکړئ هغه شانتې وکړئ او منیجمنټ هم دې ته ویل شو استاد چې کله یو اداره کې یو ځای کې هغه داخلي د اداري کارونه موږ په مخ وړو او هغه کوم یو مشر چې هغه اداري کارونه لاندې نظر لاندې ساتي. Thank you. This is my opinion. Yes. مننه. نور حمید please. زما په فکر باندې لیډرشپ چې دی لیډرشپ عمومي طور راتلی شي هرې برخې ته شاملېدلی شي مثلا سیاسي ته شاملېدلی شي د نورو برخو ته شاملېدلی شي مګر منیجمنټ چې دی یا هغه منیجر چې دی عموما دی هغه کارونو ته چې د خپله د لیډرشپ عمومي کېدلی شي او دغه منیجمنټ چې دی دا خصوصي کېدلی شي هر لیډر منیجر دی خو هر منیجر لیډر نه دی دا په دې معنی چې عموما موږ وګورو منیجر او لیډران په عموم کې ټول هر یو خپل سر باندې یو غټ هغه لري منیجران چې وګورو په مثلا که راواخلو د یو پوهنتون ساحه راواخلو اول استاد د استاد په سر باندې ډپارټمنټ امیر دی ډپارټمنټ امیر په سر باندې پوهنځي معاون دی بیا رئیس دی د پوهنځي رئیس په سر باندې بیا د پوهنتون رئیس دی د پوهنتون رئیس په سر باندې بیا د لوړ زده کړو وزیر دی د لوړ زده کړو وزیر په سر باندې بیا اخره کې خبره تر رئیس جمهور او تر پاچا رسیږي نو عموما که وګورو پاچا چې دی لیډر دی خو منیجر نه دی دی د پوهنځي رئیس چې دی د پوهنځي رئیس د پوهنتون رئیس دا هم دغه دي لیډران دي د خپل دغه باندې هم منیجران دي خو په عموم کې وایو دغه لیډرشپ چې دی دا عمومي دی یا جنرالي دی او دغه دغه چې دی منیجمنټ چې دی دا بیا خصوصي دی ډېر کولی شم نور حمید ستاسو پوښتنو کوم تاسو بیکګراوند په هکله تاسو څومره زده کړې کړې دي کومه برخه مو ویلې ده زه چې دی زه د ننګرهار پوهنتون ما لیسانس پورې درس زده کړې کړي دي لیسانس مې کړی د ننګرهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې ډېر ډېر سخت د ننګرهار پوهنتون لوستل رښتیا واقعیت سخت و په هغه وخت کې ډېر زیات سخت و اوس یو څه نه څه دغه شوی دی مخکې خو یو په یوې خوا ډېر مشکلات و د هغې ورخ خواته
بیا د استادانو هغه کومه رویه او کوم دغه چې خو هماغه وجه ده چې د ننګرهار پوهنتون شاګردان بیا تر دې حده پورې ډېر خواري هم کوي او خپل ځان یو حد ته رسولی شي. نه ننګرهار پوهنتون واقعا کوم محصلین چې له ننګرهار څخه فارغ شوي دي هغه لیول هغوی ته ډېر اولاد ټالنټ دي خپل لیول کوم لیول چې دوی زده کړه کړې ده واقعا د قدر وړ ده او نن کله چې تاسې دا په دې لیډر او همدارنګه د منیجر په هکله کوم څه ویلې واقعا زه امپرس وم ډېر ښه نظر مې ویلې او هغه مهم ټکي ته مې اشاره وکړه چې ومې ویلې چې هر لیډر کولی شي منیجر اوسېږي خو هر منیجر نشي کولی لیډر اوسېږي دا په ډېرو کتابونو کې مثلا هایلایټ شوي دي خو ځینې وخت چا فکر ورته نه کېږي او تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه نو ځکه ما تاسو نه پوښتنه وکړه ستاسو د بیکګراونډ په هکله مننه مدینه. Hello, Miss. I want to talk about the leadership and the difference between leader and manager. The one thing and important thing that we should mention about the leader is motivation and support. A leader always support and motivate their teammates and always be their side and help them and want to support them in every situation. But a manager relationship with employee is always like a boss and employee relationship means the manager always give instruction to employee for a short term object so they only want the employee to do the task and after but a leadership relationship is a long term relationship, I think. Outstanding. Thank you very much. معلوماتو السلام علیکم مس اورم مس ما غوښتل چې لیډرشپ او منیجمنت په باره کې خبر وکم که چیرې زموږ لیډرز زموږ ټیم میټس لکه هغه کې موټیویټ کړي یا انسپایر کړي د کار خاطر نو زموږ منیجر څوک چې هغه کارکوونکي دي هغه همیشه لکه غواړي چې ښه کار وکړي انسپایر شي که نه خپل د لیډر نه او که چیرې زموږ لیډر یعنې انسپایر نه کړي موټیویټ نه کړي نو زموږ څومره چې منیجر که ټیلنټډ وي که ډېر ښه اوسي که نه کار کوي هغه چې انسپایر نشي نو هغه نشي کولی چې خپل کار مخې ته یوسي او بل که چیرې زموږ لیډر ښه اوسېږي نو زموږ منیجر به هم ښه اوسېږي او که چیرې ښه نه اوسېږي نو زموږ منیجر نشي کولی چې مخې ته لاړ شي. مننه. ډېره زیاته مننه ډېر ښه نظر مو. Okay, let's start. So based on all information that was really valuable for me, so I will shortly share with you that the leadership is a visionary leader create a purpose and direction, so motivating team to achieve the ambitious goal. Emotional intelligence is a crucial trait for the effective leadership. But in management or the manager case, so the manager ensure resources are utilized efficiently and goals are met on a time. Operational excellence and planning are a hallmark for a strong management. We have a good example of this, the Elon Musk. So inspire employee with a vision of sustainability transportation. So it is called the leadership of Elon Musk. What ensuring Tesla is a factory is operating efficiently. So it is a good example of the management. When we talk about the executive, so they are responsible for long-term strategy, governance, and ethical decision-making. Like when we talk about the strategy and vision, you have to have the executive set the strategic direction and each alignment across all the organization's level. But in a case of data-driven decisions, so using market research and financial analysis, executives evaluate risk and opportunity. So they also have ethics and sustainability. Upholding ethical standards and prioritizing sustainability is crucial for long-term success.
Let's also want to talk about the executive and level focus on a growing market share while ensuring the company meets a sustainability goal, such as reducing plastic waste. It is a good example of the executive role in our society. Now, you know about all information, you have information about everything. So when you want to build a team, so you have to pay attention on some point to have a good team. When you have a good team, so it is clear you achieve your goals. A high performance team are built on a trust, shared goals, and also an effective communication. Trust and collaboration is a main point in building a team. So it involves fairness, transparency, and reliability. The team building activity enhance on cohesion. And also, when you align with the organization's goal, so the team performs better when their objective are tied to the company's mission. Open communication, manager should encourage feedback and dialogue to resolve conflict and foster innovation. Like, so I'll give you an example. Marketing team, so launching a campaign for a new product, holding a brainstorming session. Collaborators on a creative asset and adjust strategy based on a performance metric. So when you build a team, you have to focus on a foster collaboration and trust, encourage open communication, and third, align team goal with organization's objective. When we talk about our team, so there's also the complexity and some tough situation they will face. So how could you manage that? You know, we always emphasize adaptability and foresight in managing complexity in dynamic environment. To reach these goals, we have to monitoring trends, keeping an eye on the technological, social, and economic trend help organizations stay ahead of disruptions. Proactive planning, scenario planning, and contingency strategy to prepare organizations from the uncertainties. And third, global perspective. Understanding global markets dynamic is a crucial for a multinational organization. I'll give you an example from the pharmaceutical company. So they're preparing for regulatory change in the different countries, ensure compliance by hiring regional experts and monitoring global policies. So this is the last part I want to share. That the key point of today's lesson that we shared, I know that was so shortly, so but I hope you learn more about that. Maybe the slide is so short, and I request from the department to share the soft area of the book with all of you to learn more about this topic. I just gave the main point to share with all of you. So the key takeaway for this lecture is that people are central to organizational success. Second, manager must balance leadership and executions. Third, executive-driven vision, ethic, and adaptability. And fourth, effective management ensure long-term sustainability. If you have any questions, comments, you're more than welcome. صافي مهرباني. استاد محترم په ډېرې بخښنې سره چې مزاحم وشم استاد کو چېرته کېږي چې عمومي یو دغه نظر په پښتو باندې واچي نه ډېر به ښه شي ځکه په استاد مونږ خو پوهېږو خو بیا هم بعضې ځایونه زموږ نه پوهېږو استاد مشکلات لرو انګلیسي په سره نو زه به داسې کوم دا سلایډونه هغه تاسو پښتو موږ غواړم هغه به تاسو سره بیا سره شیر کړم څنګه ځکه مخکې درسونه کله چې ما پښتو لیکچر وکړ نو ډپارټمنټ ما څخه هیله وکړه چې تاسې به یې په انګریزي ورکړئ نو کله چې اوس په انګریزي کوم بېرته پښتو
او که تاسو ځای لرئ زه به وکړم بیرته 50 سلنه به پښتو کوم او 50 سلنه بیرته تاسو په انګریزي باندې وړاندې کوم. مننه استاد محترم. الله تاسو له اجرونه درکړي. استاد تاسو زحمت ډېر وباسئ، خو بعضې زمونږ داسې پانه بعضې دوستان هغې په پوښتنو پوهېږي، مشکلات دي. بعضې زمونږ بیا لکه په فارسي باندې هم صحیح نه پوهېږو. خپله شخصا ډېر په فارسي نه پوهېږم او انګلیسي کې مو ګزاره کوو. نو مقصد چېرته دغه شانتې وشي، معنی وشي، استاد ترجمه وشي، ترانسلیټ ډېر وخت مننه استاد. کومه خبره زه به تاسو سره پښتو یې تاسو سره شیر کوم، څنګه ده؟ یا به وژغواړم پښتو به تاسو سره شیر کوم تاسو هغه لپاره. مننه استاد. کومه ده؟ مروه. Assalamu alaikum, dear respectful teacher. So my question is that what's crucial in starting a business, leadership or management? Thank you. My apologies, I couldn't hear your voice. You were interrupted. Could you repeat that again? So can you hear me? Dear respectful teacher, can you hear me? Yeah, please. So my question was, what is the most crucial when starting a business, leadership or management? So they'll tie with each other as we explained earlier that, but in every part of your life, when I want just like an advice for all of you, always be a leader, not a manager or maybe not like a boss, because the leader is the one who is push everyone up, but the manager or maybe call that boss, the one who is just expected you to do that. They will not pay attention to your inspiration, to your health and safety. They have no attention to anyone, but they need their timeline, they need their outcome. But the leader who lead you, they inspire you, they push you, they motivate you, and also they push you how to learn new things. The crucial thing or the really important thing that you want to be the leadership. So go ahead for the leadership. So Nur Hamid. لومړی خو زه یې غواړم د لیډرشپ او دغه په اړوند منیجمنټ په اړوند یو لنډ نظر ورکړم که مو اجازه وي. بیا یوه غوښتنه لرم. عموم کې تاسو زموږ کور پوښتنه وکړله چې مقصد موږ کم یو ضرور دی که نه. که وګورو موږ دواړه په خپل ذات کې مهم دي. بیا موږ لرو مختلف دغه لرو. یو خو لیډرشپ دی. لیډرشپ کې موږ مختلفو کټګوریانې لرو. یو د هغې نه ډیموکراسۍ کټګوري په دې اوس وخت کې ټوله نړۍ پرې ډېر فوکس کوي، او بل چې دی د هغه دیکتاتوریزم، یعنې عموما دیکتاتوري نظام. نو لیډرشپ هم موږ لیډران بیا مختلف لرو چې یو د هغه دیکتاتور لیډرشپران دي، یو لیډر دی، او بل چې دی ډیموکراسي ده. نو عموم کې که ووایو نو دواړه په خپل په بزنس دپاره زما په نظر باندې دواړه ضرور دي. بل که موږ وګورو، موږ مخکې په دې خبره وکړله چې عموما هر منیجر موږ که وګورو ځان حساب د یو بزنس لپاره ځان منیجران کو ډېر بخوي. ځکه د منیجر څوک دی؟ منیجر هغه څوک دی چې د خپل کاري ډلې د هغې کار دغه چې دی د خپل سر لري، د دندې مسؤلیت لري. دی چې کوم کارونه ترسره کوي د دې مسؤلیت ټول د منیجر په غاړه دی. نو که موږ چېرته ځان منیجر کو هم به لیډر شو، هم به منیجران شو. ځکه موږ به د خپل کاري ټیم دغه فعالیتونه هم وکولی شو چې تعقیب لاندې ونیسو. ورسره به دلته یوه خبره بله مهمه ده، که چېرته دلته که څوک ووایي چې مقصد منیجر چې دی عموما صلاحیت نه لري، خو که موږ وګورو دلته موږ مختلف منیجران لرو. بیا منیجرانو کې هم کټګوریانې دي چې لا دغه ټیټې سطحې دی، د متوسطې دی، او په اعلی سطحې دی. بیا نو که موږ وغواړو ځان دپاره څرنګه کټګوري څرنګه پلان جوړولی شو، د هغې په دغه باندې تللی شو. او بل یو
هغه مې دا غوښتنه مې دا وه لکه د لیاقت ورور په دغه باندې تعقیب باندې که چېرته نه ضرور نه ده که زما په نظر باندې چې تاسې د موږ سره د پښتو سلایډونه شیر کړئ خیر که عموم کې تاسو کله د انګلیسي دغه ورکړئ او وروسته بیا یو دغه رڼا په دغه په یوازې په پښتو همغه دغه تیار شته دی سلاید تاسو سره پښتو ژباړه وکړئ دغه به دغه وي زما په نظر باندې دونه به دغه نه وي چې تاسو په دې باندې بیا وروسته د سره بیا یو زحمت وباسئ او بیا دویم ځل ځکه دا به ډېره سخته شي یو ځل انګلیسي باندې جوړ کړه بیا پښتو ته وژباړه خو په همغلته که په سلاید خلاصېږي د سلاید په پای کې اخره کې وویل شي چې دغه پښتو دغه کې په دې د لیډرشپ کې دا مهم دي په منیجمنټ کې دا مهم دی او لیډر مهم دی او منیجر په څه واجه مهم دی دغه بس زما په نظر باندې ډېر ښه راشي مننه مننه ډېره زیات ستاسو نظر څخه لکه څنګه چې موږ فکر په تېر لیکچر کې د سیسټمونو په هکله ټولو ته وغږېدو شاګردانو کافي اندازه معلومات به لري په دې هکله چې کوم سیسټمونه په کومو هېوادونو کې څنګه کارول کېږي او کوم سیسټمونه باید وکاروي په دې هکله کافي اندازه معلومات لري او دا چې تاسو نور ته روښانه کړل تاسو څخه ډېره مننه ستاسو نظریات زما لپاره د قدر وړ دي زه هیله لرم چې په راتلونکي لیکچر کې به ستاسو ټول نظریات ته عملي بڼه ورکړم خو که ډپارټمنټ له ما سره همکاري وکړي ځکه تاسو پوهېږئ کافي اندازه وخت زه یوازې کولی شم ما مخکې له مخکې د ډپارټمنټ سره دا خبر شیر کړی چې زه یوازې کولی شم 2 ساعته وخت ورکړم او دا وخت زموږ د اونۍ پای ده او رخصتي هم ده نو زه یوازې په د اونۍ په پای کې د جمعې او د یونۍ په هکله زه مې خپل پي ایچ ډي کلاسونه کوم او نور نارمل خپل طبابت مخته وړم او دا زما رخصتي ورځ ده رخصتي ورځ مې 2 ساعته یو پوهنتون ته په والنټیر درس وکړم او 2 ساعته هم دې پوهنتون ته نو ښه خبر دا چې ادارې سره په توافق ورسېږي زه کومه ستونزه نه لرم زه کولی شم چې تاسو ته په دواړو ژبو وړاندې کړم خو دا چې ښه خبره ده زه به په بل لیکچر کې نه یوازې تاسو ته په انګریزي وړاندې کړم پښتو به هم وړاندې کړم داسې ستاسو ستونزه حل شي مننه تاسو ټول څخه تاسو ته ښه شپه غواړم